Bună seara! Yay! Așa. Bine v-am găsit, de data asta într-un setup mai deosebit, mai nou. Place berea? Vă plac băuturile? Ați vrea mai des să facem în Tunes? Ok. Mai întreb asta odată și la sfârșit. Ce faceți? Cum sunteți? Așa, trezirea, mai bea o bere, mai bagă ceva acolo. Bun. Primul speaker din seara asta este prin Hangouts, așa după cum ați și văzut, Glenn Cate este din Olanda, reprezintă OWASP și ne va povesti despre cum să programăm și să punem securitatea mai întâi de toate. Glenn, are you here? Yes, I'm here. Okay, you have the word, you can begin. All right, thank you very much for the introduction. So good to be invited to you all, and yeah, able to do the security knowledge framework talk. As you can see here, this first slide, that's me on the left, Glenn Cate, and with my brother, Ricardo Cate. We are both very passionate about security. Myself started like 15 years ago, hacking and building aimbots. My brother, he followed in my footsteps and is also an IT security specialist. Yeah, and today I want to have a talk and a presentation about our journey and the security knowledge framework. That is a project we created both together, and we put it under the OWASP flag to share and hopefully impact people's life when developing work or being an IT security specialist. So I want to say, let's just start with the presentation. If there are any questions, we can save them for at the end of the talk. And we also have an online chat channel on Gitter where you can also ask questions and get support from us. So thank you very much for having me, and let's start. So I hope you guys like the matrix, because a lot of slides are matrix based, and yeah, I really love the matrix, so here it goes. You know, nowadays in the current field of security and development, we have a lot of dangerous threats out there trying, you know, to hack us for gain, for fun, for profit. Yeah, there's a lot of people out there trying to break in. Of course, we do have like the super skilled hackers out there. We do have the script kiddies, and of course, we have the automated owners. So there is a current day on the internet. There's a lot of potential risk lurking around the corner to abuse the applications that's being built. And as you all guys all know, nowadays it's more and more, you know, everything is more and more connected. APIs are emerging from everywhere, connecting every application to another. So it's also harder for developers to protect against it and deal with all those threats. Also, what we really believe is, you know, there is only one real cure, and that is the developer. The developer, in our eyes, is the one, is Neo, the person, who can help us and save this world from, all those threats and actors. Very important that we empower the developers with the right knowledge and give them tools to become the truly potential Neo that can save this world. What we also noticed when we were like doing a lot of code reviews, penetration tests, and all that stuff, that, you know, we had so many deja vus. Like I said, I'm doing this for more than 15 years, and every year, every test I did, there were so many things that I had like, oh, this is a deja vu, like SQL injection, command injection, missing cross-site request forgery, security by design that was completely lacking,
So we really were repeating and repeating the advices we had for all those companies. And we also felt a bit sad because, you're always in the end of the chain, in the sense of, the developers put a lot of hard work into it. They built some very nice project application, and then, the security tester will validate and try to break it, or, test the security. And in my cases, I always found serious issues that they had to go back and redesign, or implement security fixes. So it was really late at the whole project, and we really wanted to do more about it than only do a security test. Um, Also, we noticed that the current developers, they were just barely hanging on. They had some security knowledge, but not really in depth. So they basically were like Neo, just dodging the bullets. And sometimes they, of course, get hit. But yeah, this is the current state of how we deal with security. Security is basically always, in the most projects, a thing that needs to be done afterwards. And that's, being trying to slap on the project afterwards. And what we see is that, this is not, of course, the way we should approach it. Because, well, it resulted to developers barely hanging on and, trying to dodge bullets. Um, Also, we wanted to give the people an option. We wanted to give them possibilities on, moving away from dodging bullets to be able to stop the bullets. Like I said, to be the real potential and the real true Neo, he really is. He doesn't have to dodge bullets, he can just stop them. And for that, we needed to give options and, give paths and possibilities for people to learn, to adapt, to gain new skills. And in this quest, we found out that there's luckily more people out there thinking the same like us. And that's where we landed with OWASP, the Open Web Application Security Project. It's an organization that's worldwide, non-profit. It exists for more than a decade or more, and their mission is to make security visible, and that people and organizations worldwide can make good decisions about true security risk. OWASP have great projects under their name, like the OWASP dependency checker for vulnerabilities in libraries. We all know the tool of Simon Bet, the ZAP proxy, where you can do security injections and scanning. And there are many other great projects in OWASP that really can help you as a security specialist, or help you as a developer to, become better and become more resilient to those threats and hackers out there. Um, Also, it's about a choice. It's about, you as a developer or a security specialist, taking the right choice, being, proud on your work that you deliver, make sure that that work is secure, because, you may build applications that people really depend on, and are very critical when somebody can abuse it or harvest the sensitive data that it's collecting. So you as a developer should also be responsible and really, picking up that responsibility and choose to do a proper job. I know from project managers, they're always pushing for new features, new functionality to, make the business uh, uh, possible. But you should also always think and have in mind that, it should always be secure and safe. Especially in a time like this, where we have the data leaks protection law nowadays. From next year, there's also a new GDPR law enforced. So things are going to change also from a law point of view. But, I just want to speak to the person in you, the proud person who builds these awesome applications. When you do build them,
build them responsibly, build them secure by design and really resilient. It all starts with you taking the choice and saying no to the project manager with his crazy sprint planning or time estimate. Yeah, I can build something functional but not secure. So for doing it secure, I need X amount more, and then we have something really cool. So be responsible. Also, an important step is to verify your code. Again, OWASP has a great project for this. It's called the ASVS. It stands for the Application Security Verification Standard. And this standard, where you can verify your security, has different levels. So it's easy for somebody to step into the level 1 or level 3, depending on how critical the application is. So my experience with the ASVS is when you have legacy application that really is critical and you want to make it secure, then you would, for example, start first with the ASVS level 1 and gradually build up to the level 3. When you have a new project and you already know it is going to be a critical application or there's going to be sensitive information in it, the actions that can be done in this application are very important or impacting, then you can already start using the level 3 and use that as a baseline for your security requirements. um, Also, what is important about the ASVS and why I mention it, because in the security knowledge framework, the project my brother and I created, we also lean on the ASVS because in our eyes, it's one of the best standard out there. The Un moment. Netul este... Glenn? Yes. Okay, you're back. Sorry. Okay. Yes. Um, So I was saying the ASVS is very important for the security knowledge framework because we also lean on it because we think it's one of the best standards out there. I wanted to say like the NIST and all the other government checklists and whatnot, they are all derived from the ASVS. So that's how important OWASP and this project is, for example, to the whole security community. And also what we want to achieve with the ASVS to give you visibility so you are not able to be surprised by some security findings an attacker can do or a security specialist. You know now from the get-go, from the beginning, what the security controls were, how to implement them from the start of the project, so you lay the secure foundation of your application. So you will be able to see, see it, make it visible, monitor it, and also, be defensible in your application. And it's important to make it visible. What is expected and to broaden your knowledge about the security controls you need to implement. So a little bit of information about the security knowledge framework. So the security knowledge framework is a project, like I said, created by myself and my brother. And what we try to achieve here is to help the developer from big organizations who are doing development or the little guy on the attic building an awesome application. We wanted to help them, to give them a sort of a guide for secure programming. So like I said, be able to give you upfront all the information you need to know to build an application secure by design and not trying afterwards to slap security on it, because we all know that doesn't work. We wanted to make the security visible and to give you a threat analysis so you can have, before you write like program,
before you write the functionality, already be aware of what the security impact could be and the type of vulnerabilities in your application. This is way more important to have this information up front than afterwards. And of course, what is important is to be clear and transparent. So the security knowledge framework and the demo I will show you, this whole application with all the knowledge it contains is publicly available on the GitHub repo that I will also share with you guys. Here you can, spin the security knowledge framework in a Docker image or dedicate it, install it on a server to use it in your organization or on your laptop to give you the guidance and the help and the security requirements you can use for your project. So now it's time for the demo of the security knowledge framework itself. So as you can see, we have an online demo available because every hour from our GitHub, there is a new installation being done and pushed to this environment. So there's always every hour fresh installation ready. So this is basically the landing page of the security knowledge framework. As you can see here, the left, we have the existing projects link, we have the checklist, we have the knowledge, and we have code. So before I go into more detail about the screens, I want to tell you about the core usages of the security knowledge framework. So we wanted to give the developer as much as possible guidance as possible. So what we did is we created knowledge base items. So that is this page. And knowledge base items are basically information about a type of attack that could arise when you're building an application. So for example, we have the cross-site scripting injection, where we have a description, what it means as an attack vector, what an attacker can achieve when you have this or this type of problem in your application. And what we did is we have a solution on an approach, what a developer should do to prevent this type of vulnerabilities. We have, I think, around 300 knowledge base items. So we have cross-site request forgery, as you can see, XML injection, XPath injection, file upload, robots.txt. Well, as you can see, the list is really in depth, about all type of attack vectors that can arrive when you building a web application. Also an API or stuff like that. This is basically a list of all type of vulnerabilities. I try to zoom it a bit. Perfect. A bit chunky now, but as you can see, you can click the knowledge base items open. Then you have a description of what the type of issue is here, and the solution on what you as a developer should do to approach this in a safe manner and don't be vulnerable for this type of problems. So the security knowledge base is an easy a place where you can find information on the spot for already mitigations and solutions. So if you have a certain question or you want to know what it would be, you can simply search here on the type of issue you want to find and get information on the spot when you need. The other core usage of the security knowledge framework, that is the code examples. Because what we realized is, you can give a high level overview of, a description, an approach and stuff like that. But, as we all know, security is really in the details. So for that, we also decided to build code examples where we will take the developer through step by step through the code and explain why we want to do certain things and why we don't want to do certain things. So we took the 45 most used and most common type of functionalities and made code examples for that. So example,
SQL query. So here we have a PHP example that use prepare statements and bind information to the variables, as you can see, and then execute it. Again, we want to show extensively how you could approach certain things. We have code examples for PHP, .NET, Java, Flask, Django. We are currently in the review phase of Ruby on Rails, so that will be added also in the next week or 2 weeks. And in the future, we also want to add Go example code snippets. And again, to show you a little bit about why this is interesting, is to take, for example, the cross-site scripting. Everybody knows about cross-site scripting, right? I cannot hear you guys, but I assume everybody is nodding their head like, yeah, I know cross-site scripting. That's, I know it, I've seen it. But when I ask you guys, how would you prevent cross-site scripting? Who would be able to give me an answer that says, this is how you prevent cross-site scripting? Is somebody putting their hand in the air or is nodding their head, yes, I know? Not quite, Glenn. No, nobody? I definitely can show you a demo about this, but I'm not sure about the majority of people here. Well, I give you some background information. I asked it at developers who have more than 10 years of experience. I asked it to security specialists. And most of the time, 1 or 2 persons in the whole conference room can give me an example. And still then, many of the times, they are not correct. And this is already a simple example of how something simple as a cross-site scripting, that we have to prevent, that we will deal with every day, day in, day out when we are building web applications, that is also listed in the OWASP top 10 risk, right? The most common vulnerabilities found in application security, that it's still hard for people to implement it correctly so you don't have cross-site scripting. Cross-site scripting is very important that you always think about in what context is the user input being used. And based on the context it's going to be used, you need to approach it differently. You need to escape certain characters or certain characters not. And in this example is exactly what we're doing here. So here we have, again, dedicated and very detailed information about, okay, what are we trying to solve here? And here we have an example in .NET how you can encode a dangerous script, as you can see here, script alert 1337 script. Normally, if you would inject this in your user input and you reflect this, you have a cross-site scripting. In .NET, you can simply HTML encode this string and it would neutralize it. It would print it as above here. So the HTML entity encoding will be applied on the dangerous tags like the smaller than, greater than, and will neutralize the input. So cross-site scripting is not possible. But if you use for example, user input and you reflect it in an HTML attribute, like the onload or whatever attribute, then you need to use a different encoding. If you don't do it, it's still possible for an attacker to create a cross-site scripting attack. Here we have an example where you have user input reflecting in JavaScript code in the source. Again, a great example in this context, you need to use this HTTP utility to encode it so it will not be dangerous. When you have input reflecting in the HTTP, in the attribute of a href, then you need to URL encode. Because, for example, you need to check if the input
really starts with an HTTP or HTTPS. If you don't do that, an attacker can inject JavaScript double point and then his JavaScript attack. And when the user will click on that href link, it will again execute cross-site scripting. So here you see very detailed, what the mindset is and what the steps are for preventing, in this case, a cross-site scripting attack. And this is what we try to do with all the 45 code examples in all different languages on how you can set and do it properly with detailed steps and information about the why and the how. So that is a really important aspect also of the security knowledge framework, that when you need like some details about implementation of certain functionality or certain security controls, you can have a look at the code examples, select your favorite or your language you're familiar with, and get the guidance and information on how to approach it. Of course, people ask me, can you copy paste the code? Yes, of course you can copy paste the code, but I would recommend write your own code. It's only for guidance and a reference material. Yes, I'm back. Yeah. All So- right. Yeah, so only use it as a reference, and don't copy paste. The code is working, but I would suggest write your own. Use it to get ideas and a guidance, and maybe you can even write better functionality and code. So one of the important things is code examples, knowledge base. Now the third one is checklist. And as you can see here, we three almost 170 security controls. Those are all spread it out over different categories. So here we have the first category, 0.1 architecture, design, and threat modeling. And basically, these are security controls that you want to implement when you have, a level 3 is very critical. So it's a critical application. It has to be very secure, sensitive information. So these security controls you should then have implemented in your application. So for example, the 1.10, verify that there is no sensitive business logic, secret keys, or other proprietary information in the client-side code. So this is something you should already have thought of and done when you did the architecture, design, and threat modeling. When you need more information about this security control, you can click it, and now you can see there's a description and a solution. What we try to do here is give you more context about the security control, what type of attack vector we are trying to prevent, and what the solution is for you as a developer to take and to prevent this type of vulnerability. Maybe you will see that it looks a bit familiar, and that's true. These items, this information is now correlated with a knowledge base item. So this item, security control 1.10, is now correlating to one of the knowledge base items and giving you the information on the spot that you need. So as you can see, we have a lot of security controls for architecture. We have 2.0, the authentication verification requirements. Again, very important. If you would miss one or two of them, it could mean that the whole authentication could be bypassed by an attacker. So all of them have their own added value and an attack vector they are trying to mitigate.
Like I said, there are more than 170 security controls, so I won't go into depth and detail about them. But of course, you can have a look yourself at the demo or use the Docker of Security Knowledge Framework. We have security controls about session management. As you can see, quite a lot. Access control, malicious input handling, like the LDOP, the command injections, the SQL injections, the XML, all that stuff. Then we have crypto at rest for sensitive information and data at rest, error handling and logging. So how would you do that, and what is a good way of logging information? The data protection, communication security. So that's all about TLS, HTTP, ASTS, so the strict transport security header, ciphers you're using, all that stuff. Then HTTP security configuration. So that's about the HTTP protocol itself, because also that you can harden and configure to be more secure. We have some malicious controls, business logic, files and resource verification. And we have a set of mobile security controls. So when you have a mobile application, you can also use that. And at last, we have the web services verification. So think about your Apache or your IISS or stuff like that. The configuration of the project itself, your application. Well, as you can see, a lot of information. So these are the three core usages of the security knowledge framework. You can already start, getting the benefits of it. Then we have, of course, a very important last feature of the security knowledge framework, and that is to make projects. And what we try to do here is to give you, for your project, a set of security requirements derived from the ASVS. So I will show you what I mean with that. So here we have a project. I'm going to zoom out a tiny bit. And here we can say, okay, I'm going to start a new project and I want to select a level. So level 1, if I'm just building a very simple website, a level 3, when I build a very critical application. So for this example, I will select the level 3. So for this project, I will say new API, API application test. This is a test up. Just some information about your project and about the description of the project, what it does. It's more for people to know that it's the right project. So here we have the pre-development phase. Basically, what we now are going through is like an expert system. By you answering questions, we will use or not use items from the ASVS. So here it says you have a blueprint for the design architecture and validated this using the ASVS. So default it's no, but you can say yes, I have done that. I already did a blueprint. I already have a design and architecture, and we validated this using the ASVS. That's really important because a lot of companies, they have one way of working. So they have one way of deploying an application. And you don't want to have the same questions and security controls for every new project you start. So if you would select in the pre-development phase, yes, we have this, then it will remove from the ASVS the category design, architecture, and review. So like 20 security controls will be dropped. Again, you have a blueprint for performing secure configurations, hardening of the application server, and validated this using the ASVS. So basically, if you say no, we will include those security controls. If you say yes, we will exclude them from the security requirements.
So when you selected and answered those questions, we go to the next one. We start the sprint. So every project has, of course, sprint one, initial release of login functionality. So here I'm just writing down what theoretically we want to do in this sprint, in the first sprint of a new project that we're going to build. So here we have again some questions we need to answer. Does the sprint implement changes authentication? Yes. Does the sprint implement changes extend primary authentication measures? Yes. So here we're gonna go through a list of questions. There are around 15 questions. And again, if we say yes or no, we will include or exclude the security controls from the ASVS. So we go to the next one, we save. Oh, and I left something empty. Let's go back. Here, best. Up, up. All right, save. So now we stored our project. And because this is a new project, it now selected 118 security controls from the ASVS based on the questions we have supplied to the flow. Now we can click on view. And here we can see all the security controls that we now need to take into consideration when we're going to build this application. And as you can see, it's quite a lot because this is for a new project. So later on, when we will create a new sprint, sprint 2 for this project, we will only have like 10 or 15 security controls to implement. But I will show you that in a bit later. So here we can say, are we a developer or are we a security specialist? So I click now the developer. I click on item 1.10 and it says verified that there is no sensitive business logic, secret keys or proprietary information in client-side code. So here we have the knowledge base item saying, okay, sensitive information stored alongside the source code. The description of what the attack vector is, and the solution, what you need to do and check as a developer to make sure this is correctly implemented and taken into consideration. So here we can then say audit. Okay, so the developer can now say done, checked, and no secrets are in client side. So we can say close ticket. It will remove, it will go to the bottom of the page. So here it says check, perfect, it was good. Also what a developer can do, it can say, you know what, not an issue, and accept it as a risk. And basically the developer will go through all those security controls to have a whole list done. Now, the idea is when the developer is done with this iteration, the security specialist can also come along and help and verify. Some of the business and companies, they have a development team, they have a security team, and this would be like the security specialist clicks on it, will go through the whole list and can say, okay, I see you said for this item, status was okay, done and checked. Well, now the security specialist can verify this as well. Checked and indeed no secrets found. Make it verified. Right? So now it's verified. Also, he could say like, oh, this one is indeed also good. Sorry, this one. It was overruled, right? Accepted as a risk. He can say, what the fuck? Hell no, ticket failed. This is not an accepted risk. The risk is still there. So here you have the possibility for the verification between developer and security specialist with a nice audit trail of what's going on. So the idea is to do all those things till you have added all the security controls and verified that you implemented them.
And of course, here you will see the overview per sprint, what items are closed, what are failed, which one were verified or accepted. And as you can see, when we now make a new sprint 2, add HTML output username. So in this sprint, we want to output some stuff. So here we have the questions as well. So does the sprint implement changes functions that send parameters in the request body? Yes. Send parameters and data over get? Yes. So this is just fictional, right? I'm just trying to make select some functionality that we could build in this sprint. So now I save it, and based on the questions, it will now select different items from the ASVS that could be needed, and we need to verify. So here, normal, it's like nicely next to each other, but I'm zooming in a bit. Here we see now sprint 2 only has 33 items for this sprint to view and verify. So here again, are there no secret keys or secret stuff? Yep, I'm back. All right, so here you can see these 33 items are now selected based on the questions we provided. So again, a developer can go through them, say, okay, yeah, check. This is not an issue, this is done or mitigated or whatever, and fill them in. And with this type of approach, for every sprint and project you build, you will already start building all the security controls from design into your application. So this is the security knowledge framework and the functionality it has, and how it can help you in making a secure web application by design. Let me continue with the presentation. So that was the demo, and the idea is to give you guys the knowledge and the capability and the toolbox for you to act and from the get-go, from the beginning, already implement and do security by design. By using the security knowledge framework and the whole project flow to generate security requirements for your project, or when you just need some on-the-spot information about implementation or knowledge about certain type of attack vectors, you can now get it out of the security knowledge framework. Also, I want to talk a bit about software development lifecycle, because we really think this is just as important as doing security properly and doing security by design and having security requirements. As you guys know, in a software development lifecycle, you have a manual part and you have an automated part. In this manual part, you see that using the OWASP SKF is, it is a manual part, because you have to go through it, you have to fill in the questions, and from the questions, the security requirements will be created. Also, the code reviewing is a manual step in the quality of your software development lifecycle. So important code changes on login functionality or authentication, session management, always apply 4i principle. So 2 people reviewing the change. Then we have SAST and DUST. So SAST stands for static analytic security testing and dynamic. And why it's under manual? Because you can kick off a source code scanner, you can kick off a security scanner that tests the dynamic version of your application, but still it will generate a ton of findings that you need to review manually one by one to see if it's a false positive
or a really correct finding. So it's still under the manual piece of the software development lifecycle. Then of course we have the continuous integrated and the quality gates. Um, and there is a way to use also the security knowledge framework in a continuous integrated way, where you would add the categories in the code base and use that to get the knowledge base items again from the security knowledge framework and present them to the developer when they make a change in the code. Also, we use Travis, coveralls, and scrutinizer. And basically what we want to do here is to implement quality gates, because security is just as part of a quality gate as the portability or the unit testing of an application or code complexity of an application. Because if your application is very complex, this also can result into an application that can get security issues because of that. So again, all those quality gates serve the goal of having a reliable, safe, and good product that you want to build. Like I said, the GitHub URL for the security knowledge framework is here. But of course, if you search for OWASP, SKF, and stuff, you will also find this repo. And I wanted to show you guys the security knowledge framework itself, and also how we have it on the GitHub. So this is the project itself. So the whole application is here. You can just grab it and run it locally itself. And like I said, we implemented also a quality gate and a software development lifecycle for this project as well. So what we do is we use Travis to build the project. We have code coverage for the Angular part, so unit testing. We verify that all the NPM packages are not insecure and don't have vulnerabilities. We check the code complexity. We check the dependencies that being used if there are no issues there. And of course, for the API of the security knowledge framework, we use, we have also unit tests there for the Python part. We have all the Python pip packages checked on known for security bugs. We have scrutinizer that gives a grade to the code quality of the project, and we check requirements. So basically how that would look like, here we have the Travis build. We built for 3.6 and 3.7 Python version, the project. And here we have the whole flow of all the quality gates. So first we will get the new GitHub commit. With this new commit, the project will try to start itself, to test itself, to see if there's no issues there. When that is done, it will kick off the Angular testing. So as you can see here, we have the Chromium Google driver that's being kicked off, testing all the Angular pages and input fields to see if it's successful. When it was successful, it will kick off all the unit testing for the API, the Python code, to verify if all the functionality is still working. Then it will do the black duck and the code coverage and the code quality. So here we have the code coverage of servers of the Python. Here we have the code qualities of the Python project itself, the API. So, is there any duplication code, dead end code, complex code? Based on that, you will get a score, and you as a developer can really quickly see if the project is still in a good shape, or you need to have some attention and some energy to put in some area to fix the issue. Here we have, for example, the dependency analysis at BitHound for the NPM packages,
for the Angular part. Here we have the overview of the packages we use for the Python API of Security Knowledge Framework. So as you can see, there are some outdated. That's okay, but there are no security statuses like security issue. So here we can keep track on that. Again, for all the other components in the Python code we use. And here we have the Angular code coverage graph and yeah, the points of attention that needs to be further looked into. So what is really important is when somebody does a pull request on our project, and this should be in every project and is possible to do in every project, to build those quality gates. So here we have somebody who did a contribution to the Security Knowledge Framework, and in one eye I can see like the code coverage passed, Travis built a project, the codicy, the code quality set, very nicely done, no failing dependencies, no failing files. And of course I can click here on details to see what really is the information and the status about this contribution and this pull request. So the idea is with this whole software development lifecycle is that you have a short feedback loop and really help you in getting speed and really developing in a DevOps type of way. So that was the GitHub page, and I want to end it with you guys already have these skills. You can also use it and apply it on your own projects, and for future projects to really make a secure web application and be prepared for those threats and hackers out there trying to take over and hack you. Because like I said, you guys are the one. Don't try to dodge those bullets. You can just stop them with the knowledge and the skills you have and is out there. Also, people who want to get involved, it's an open source project, so everybody can contribute to it. Or if you have good ideas or improvements, please share it with us. We are very happy for getting your feedback about it. And also, a good notion to the people, if you see somebody in your team struggle or, finding it hard to grasp certain security concepts, take the time to explain and give examples and help each other expanding your knowledge about secure development. Because, it is a really hard subject, and the devil is in the details, so it's easy to make mistakes. Like I said, I accumulated this knowledge over 15 years, and I also sometimes still make mistakes. It is a tough cookie to crack, so we need to help each other and share this knowledge among each other. There was a lot of information, so maybe there are already questions. We can maybe do it now. You can always drop by at our Gitter chat. So that's like a chat where you can drop in, ask questions. Maybe you have issues with running the Security Knowledge Framework, or you have feedback. Please visit this website and chat with me, Ricardo, or the other guys using the Security Knowledge Framework. So that was my presentation, and I hope you guys enjoyed. Thank you, Glenn. I'll have the first question. It's a trick one. So do you have a project in SKF for the SKF project? Sorry, do I have a project? Like in SKF, you have the projects tab, right? Mm-hmm. Do you have a project there named SKF for the SKF project? It's like Inception. Okay. So there was
was a project there for this security knowledge framework. So the whole API, Angular, and all that stuff is being built using the principles of the security knowledge framework. Awesome. I myself can see that there was a lot of work in this project. I can see the effort. It probably took a lot of time, and I definitely appreciate and thank you guys for this work. Let's see if we have some questions in the audience. Yes? Mm-hmm. Hi. Actually, first of all, thank you because this is coming in really timely. I'm actually dealing with security concerns at work, so I'll probably use this like tomorrow or something like that. First question is, assuming we are dealing with less oftenly employed platform, older code or stuff like that, and perhaps there aren't we don't have examples for all languages out there. So if we submit a code example that we found in practice, and we say, hey, you can do this to get rid of this vulnerability using this platform and this language, will you review those submissions separately from the security concerns to ensure that they are actually secure? Yeah, I'm sorry. If it was a long question, let me sum it down. If we submit a new code example for a new platform and language, how are those reviewed to ensure that they are correct, that they are actually secure? Glenn, you still here? Yeah, hello. Hello. So I apparently question overflowed the network connection. If you didn't catch that, I'll sum it down. If we would like to submit code examples using new languages or older languages or less often used languages or platforms, how will those submissions be reviewed to ensure that they are actually correct and that they are actually secure and they don't contain more subtle bugs? So that's a good question. Some of the languages we can do ourselves because we have the experience. If we're really not comfortable with some languages like the Ruby on Rails, then we ask in the OWASP community for other security specialists who have more experience with that language to validate if it's really a secure code example. Also, what we try to do is ask the person who's submitting the code examples to also build a small application where those examples are being used, so we can also pen test them. Okay, thank you. Basically using this approach and making it publicly and so people can review it. Make it like good quality code examples. Okay, that sounds nice. And second of all, I know like you made the call to the developer and to the product developer, but at some point we'll have to sell this to a manager. And my question is, how was the ASVS developed, or how do you recommend that we make the ASVS requirements appealing to managers? Well, it's quite simple basically, because at least I found out a trick that really helps, because like managers, they want to deliver functionality so the business is able to do their stuff they want to do. But what happens is, mostly if you are in a good company, for every major release or new functionality, there has to be a pen test. Especially with new projects, there has to be a pen test before anything can go live. So most the ways it's now going, it's like, okay, so you do some security controls like an OWASP top 10, start building the project. After the project is done,
ready to be released on a certain date. Then the pen test will, just before that, will be done. And tada, what happens? There's a shitload of findings. The project is being put on hold, cannot be released. You missed the deadline because, you know, the security vulnerabilities has to be fixed first. So with this approach and the whole security knowledge framework, there are no surprises. In my last 3 years, because I'm using this project myself also at all customers and development programmers and agencies, there are no surprises. So for example, we build a whole front-end facing bank using the SKF and the level 3. Then at the end of the whole building and implementation, there was a pen test and a secure code audit of 14 days total by 2 different guys. And from all those work and hours and days, they only found one medium item that could be fixed in 1 minute because it was simply a setting the developer forgot to enforce. So the project manager, the director, everybody was amazed that, you know, the project was on time and like secure by design. Like nobody was gonna mess with this application. And also think of terms of money. To solve a cross-site scripting issue at the fundamental basics of your application, based on time and effort, it would be like $10. To fix it after it's in production and when it's already live, it can go up to like 1,000 because of all the man hours, releases and checks and whatnot has to be done. So it's also a lot of cheaper, yeah, to solve and fix these things at the beginning, at the design of your application. Okay, cool. Thanks. Thank you. Any other questions? No one. Okay. Thank you, Glenn. It was an You're amazing welcome. presentation. Everyone, don't forget that this October there's the OWASP conference here in Romania, so everyone is welcome. Security Espresso will have their stand as well with some challenges, so we invite you over there. Oh, yeah, indeed. If I remember correctly, one of my friends is going to present there about the BDD testing for mobile applications. Awesome. We'll meet there then with him. Sorry? We'll meet him there then. Yes, yes. His name is Davide, and he's doing a talk there about mobile security testing using business-driven development for Android and iOS. So very interesting talk. I would really recommend to check it out. Okay. Thank you, Glenn. Have a great evening. Yes, you too, guys. Thank you. Thanks. Bye. Mulțumim lui Glenn. Sper că v-a plăcut prezentarea lui. Câți de aici credeți că o să folosiți acest framework? Câți îl găsiți util? Și ceilalți ce faceți, mă? Ceilalți nu codează, presupun. Restul sunt project manageri. Trebuie să-l folosiți și voi oricum. Cum? Așa. Ok. Bine. Eu unul v-aș recomanda totuși să-l folosiți. Văd că multă forță a depus în acest proiect și având în vedere că sunt foarte mulți itemi, e ușor să-ți scape ceva pe undeva. De aceea e nevoie să ai un checklist. Chiar dacă pare simplu inițial, totuși devine destul de complex și se complică pe măsură ce lucrezi la proiect. Probabil, dacă ați mai avut proiecte destul de mari în trecut, ați observat și voi asta. Astea fiind spuse, o să trec la următorul anunț. Sâmbătă, la 12:00, începe DevCamp Capture the Flag, runda de calificări. Yay! Concursul va dura 24 de ore, va fi online, top 15 sau 10, vedem câte echipe se vor califica pentru finală, care va avea loc în noiembrie în cadrul conferinței.
De data asta avem și o categorie pentru juniori, așa că dacă nu ați mai participat vreodată la un CTF, puteți să încercați acum, vor fi o serie de probleme mai simple cu care puteți să vă antrenați, să vedeți cum lucrează un CTF și apoi poate să participați și în categoriile non-junior. De asemenea, ca un mic sneak peek, o să avem și probleme noi, de exemplu o să avem smart contracts. Așa că dacă sunteți interesați de asta, join us. Sâmbătă, 24 de ore, vă așteptăm acolo. Ok, acum o pauză și după aia continuăm.
Vă invit înapoi la locurile voastre. Like now. Așa. O să continuăm acum cu a doua prezentare. Alexandra Stefanescu, care este parte din echipa Security Espresso, ne va prezenta ceva ce este albastru și este în aer. Cine știe ce e? Almost! Bine. Alexandra, ai cuvântul. Dacă vor să apa pe box office. Salut! Unii din voi probabil mă știu deja, m-am mai văzut pe aici, mai ales la check. Am o întrebare de început. Câți dintre voi au Bluetooth-ul pornit în momentul ăsta? Ok. Câți dintre voi au venit pentru prima dată la Security Espresso? Eram super curioasă dacă se corelează cele două. Plăcere. Așa cum zicea și Anatol, sunt inginer de rețea pe rețea. Fac parte din echipa Security Espresso, Dumnezeu cu mila, și sunt foarte interesată de cum comunică oamenii pe internet, atât ce își comunică, cât și cum comunică din punct de vedere al protocoalelor, al anonimizării și al eventualelor metadate care se pot obține din astea. Ultimele două se bat cap în cap. Cu ocazia asta, în momentul în care am aflat de BlueBorne, care este un paper destul de recent, e scos la începutul lunii septembrie, dacă nu mă înșel, l-am citit ziua în care l-am văzut prima dată și am rămas complet mască de ce s-a întâmplat. Și în seara asta vreau să vă povestesc destul de în detaliu, deci o să fie o prezentare destul de tehnică, ce e acolo, să separăm mitul de realitate, ce se vehiculează pe forumuri, de ce se poate de fapt întâmpla și să fie destul de clar ce urmează să vedem în zilele care urmează, pentru că senzația mea e că chestia asta is here to stay și it will only get worse. Asta este discursul meu optimist de la începutul prezentării. Așa, în primul rând, ce este BlueBorne? BlueBorne este un vector de atac compus din 8 vulnerabilități publicate de așa numiții Armis Labs. Ei sunt o companie de securitate, deși au făcut cea mai mișto reclamă din lumea asta. Știi? Publicăm un white paper cu 8 CV-uri majore. Salut, suntem o firmă de securitate, dacă vreți consultanță. Și toată chestia asta funcționează pe Bluetooth. Sistemele de operare afectate sunt în esență toate. Important este că absolut toate au primit patch-uri. Problema este că, cel puțin pentru Android, patch-urile sunt foarte dependente de service providerul la care suntem. Deci dacă Orange decide că not yet, atunci nu o să primim update-ul decât poate când este prea târziu. Update-ul e scos tot așa, aproape la o săptămână sau ceva după ce a fost publicat white paper-ul, răspunsul a fost super rapid. Și Linux și Windows la rândul lor au primit patch-uri la care, din fericire, avem cu toții acces. Apropo, asta înseamnă că absolut toate device-urile IoT din momentul de față care discută pe Bluetooth sunt la revedere, mai ales acelea care nu au tastatură sau ecran cum să interacționezi cu ele. Dacă firma nu binevoiește să pușuie un patch, aia e. Și hai să fim sinceri, câți oameni pușuiesc patch pentru termostat sau pentru your local IoT toaster. Asta este probabil cea mai nașpa chestie, pentru că, după cum știți, la un moment dat se vehicula următoarea statistică. Din secunda în care îți iei un device IoT, îl pui acasă, îl pui pe rețea, apoi citești manualul, ăla trebuie să fie pe rețea 5 minute înainte să fie racolat de mirai. 5 minute, atât. Atunci n-ai apucat să găsești manualul în cutie.
Ceea ce înseamnă că cu BlueBorne la pachet, chestia asta devine încă și mai nașpa, pentru că nu contează că tu l-ai securizat frumos, că are Bluetooth-ul deschis, ca să vezi. Chestia care face atacul ăsta să fie în mod special insidios este că un utilizator nu va observa nicio secundă că a fost atacat. Nu îți apare niciun pop-up, nu trebuie să dai click pe niciun link, nu trebuie să deschizi niciun mail și nu trebuie să execuți niciun macro de Excel. În secunda în care ai Bluetooth-ul enablat, ești vulnerabil. Apropo, device-urile care au doar BLE sunt ok, dar foarte puține device-uri au doar BLE și foarte puține sisteme de operare îți oferă posibilitatea să activezi BLE, dar nu Bluetooth. Unul din sistemele de operare care, din fericire, nu avea vulnerabilitățile astea, iOS 10, are problema asta. E greu, dacă nu imposibil, să le enablezi separat. Și atunci ești vulnerabil. Chiar dacă ai cod PIN pe device, ești vulnerabil. E foarte importantă chestia asta pentru că asta cred că era literally cea mai frecventă întrebare pe Reddit legat de atacul ăsta, că eu am parolă la telefon și are 24 de caractere, că este primul vers din scrisoarea a treia, deci sunt ok, nu? Și, din nou, nu o să observi că se întâmplă ceva până nu este prea târziu. Aceia dintre voi care ați citit paper-ul de la Army sau care s-au uitat măcar pe site-ul unde a fost prezentat, au văzut un filmuleț YouTube în care cineva lua control asupra unui telefon Android și făcea o poză utilizatorului în timp ce tipa scrolla pe laptop. Și apoi își downloada poza de pe mobilul ei. Dacă nu te uiți la ecranul deblocat în timp ce asta se întâmplă, ai de unde să știi. Never know until it's too late. Enough about protocols that suck, let's talk about Bluetooth. Bun. Ca idee, ca să faceți o comparație de ce s-a întâmplat chestia asta in the first place, specificația de Wi-Fi, specificația pentru toate versiunile de Wi-Fi, apropo, are vreo 400 și ceva de pagini. Versiunile de Wi-Fi au ajuns să aibă nevoie de 2 litere ca să fie dezignate, deci suntem la A ceva, pentru că s-a terminat alfabetul. Deci au ieșit 26 de versiuni plus și totuși toate acele versiuni încap în 450 de pagini. Aplicația de Bluetooth are aproape 3000 de pagini. Acum, dacă tu vrei să faci un audit și să câștigi un ban, pe care o citești? Nu știu, întreb și eu acum. Adică aproape că e făcută cu răutate când te uiți așa la ea din punctul ăsta de vedere. Deci nu mă surprinde deloc că cineva a sărit câteva paragrafe când a făcut implementarea în kernelul de Linux. Nu mă surprinde deloc că doctoranzii care își fac teza făcând audituri nu citesc 2800 și ceva de pagini, pentru că, hai să fim sinceri, cineva trebuie să mai iasă și la bere. Nu pot să blamez faptul că s-a întâmplat chestia asta, pentru că însăși de la începutul drumului, specificația era foarte densă și era greu și pentru cei care implementau și pentru cei care auditau. Deci chestia asta a creat ceea ce putem numi the perfect storm. O chestie importantă e că Bluetooth are propriul lui stack. Asta înseamnă că de la nivelul 0 până la nivelul 7, Bluetooth nu are chestii în comun cu ceea ce știm noi ca Steve Aosi, implementează totul în stilul lui și în regimul lui. Deci nu există transferable knowledge, like, ok, știu TCP/IP, mă uit și eu pe specificație. Și nu doar atât, adică dacă ar fi doar atât, ar fi ok, că hai să zici că toată lumea îl implementează pe ăla, dar fiecare OS și îl implementează de la zero. Și astea ar fi implementările principale. E unul în Linux, unul în Android, unul în Windows și 2 în iOS. Pentru că de ce să fie doar unul când nu e așa, poți să fie 2. Ceea ce e și mai nașpa, înainte să trecem mai devreme, este că, spre deosebire de, să zicem, Wi-Fi, cu stack-ul de Bluetooth n-ai de ales. E unul singur în sistemul tău de operare și nu poți să-l schimbi. Poți doar să-l updatezi. Bun. Tot așa, o chestie vehiculată pe Reddit era că, ok, eu am Bluetooth-ul enablat, dar device-ul meu nu e discoverable, adică nu e enablat aia că să mă găsească alții din jur, deci sunt ok, nu că nu mă vede nimeni. Nu? Nu.
Ce înseamnă conceptul ăsta de discoverability pentru Bluetooth? În momentul în care device-ul tău este setat să fie discoverable, da, într-adevăr, device-urile din jur o să-l vadă cu hostname-ul tău setat într-o listă. Altfel, nu o să-l vadă. Dar protocolul Bluetooth are o dragoste foarte, foarte specifică pentru traficul unicast. Deci dacă cineva îți transmite trafic ție, stimate domn Gigel, device-ul tău cu cea mai mare încredere o să-l accepte. Nu? Pentru că se gândește că dacă tot mi-a venit mie, probabil e pentru mine. Deci ca să trimiți trafic către un device Bluetooth, tot ce trebuie să faci este să știi MAC-ul. MAC-ul se numește BADDR în Bluetooth, de la Bluetooth Address. Și povestea cu MAC-urile de Bluetooth este că au fost considerate secure foarte, foarte mult timp, like mulți ani. De ce au fost considerate secure? Pentru că noi în continuare avem ideea asta tâmpită că există security through obscurity. Adică dacă modul în care e folosit MAC-ul de Bluetooth e îngropat undeva în la 2822 de pagini, mai mult ca sigur nimeni nu o să-l citească și nimeni nu o să stea să reverse it. Dar există un proiect open source, atât din punct de vedere hardware cât și din punct de vedere software, numit Ubertooth One, care este practic un glorified Bluetooth sniffer. Nu doar că poate să-ți găsească MAC-ul, dar poate să-ți urmească device-ul liniștit, costă vreo $10 dacă vrei să-l cumperi de la ei și să nu-l faci, adică, cum să zic, this is the perfect storm. Și poți să ți-l faci singur. Și dacă nu vrei să ți-l faci singur, stai liniștit că oricum există paper-uri despre cum să faci eavesdropping pe Bluetooth. Și apropo, sunt foarte bine scrise, vi recomand. Așa, și acum partea interesantă. Urmează o secțiune care să fie destul de tehnică și care nu există în lucrarea de la Armis. Bănuiala mea este că nu există cu un motiv foarte bun. Nicăieri în lucrare nu ți se zice cum descoperi MAC-ul unui device. Ți se zice că, chit că se crede că e greu, de fapt este foarte ușor. După aia încep să povestească de vulnerabilități și înșiră cod de C. Deci trec complet peste partea asta și de fapt partea asta e partea cea mai interesantă, că odată ce ai Mac-ul poți să faci ce vrei cu el. Poți să downloadezi, nu știu, de pe GitHub o implementare de Python, o rulezi, te duci la baie și înțelegeți voi. Și chestia cea mai nașpa este că odată de dus Mac-ul unui device Bluetooth, șansele sunt că ăla nu o să și-l schimbe vreodată, că nimeni nu zice, este duminică, o să schimb Mac-ul pe frigider. Doesn't happen. Deci urmează să vă povestesc partea juicy, de fapt, pe care ăștia nu au scris-o în white paper. Bluetooth-ul, așa cum știți, operează în aceeași bandă ca și Wi-Fi până în 800 de bandă de 2.4. Chestia interesantă pe care o tot vedem pe cutia device-urilor, dar poate nimeni nu și-a pus întrebarea asta încă, e că se pot conecta, 8 device-uri simultan. Ce înseamnă simultan? Dacă cineva are experiență cu Wi-Fi, știe că chestia asta funcționează după principiu că două pachete nu pot fi trimise simultan pe aer. Deci, să zicem, eu, termostatul și routerul, nu putem să trimitem amândoi un pachet pe aer, chit că suntem în camere diferite, pentru că o să rezulte o coliziune. Dar un Bluetooth, 8 device-uri pot să vorbească simultan. Și asta este foarte interesant, pentru că Bluetooth-ul folosește un protocol numit Frequency Hopping Spread Spectrum, care zice așa, domne, iau cât am acolo în banda de 24 de giga, împart în 79 de canale și o dată pe secundă schimb canalul de 1600 de ori. Și mai mult decât atâta, master-ul și slave-ul în timpul unei conversații vorbesc pe canale diferite. Adică eu trimit pe canalul ăsta, fac hop, primesc răspunsul pe alt canal, fac hop, de 1600 ori pe secundă. That is impressive. Ceea ce înseamnă că nu poți să asculți după o conversație Bluetooth, că șansele sunt că nu-i pe același canal cu tine. Și dacă este timp de un pachet. Dacă e timp de un pachet, apropo, datele sunt scrambled. Tot pachetul de Bluetooth este scrambled, nu este nimic în clear text acolo, ceea ce mi se pare foarte interesant, pentru că eu tot timpul am avut impresia că Bluetooth nu are securitate așa by default. Aparent are. Dar, iarăși, oamenii s-au gândit că dacă scrambling-ul ăla este foarte, foarte greu și e la pagina 1243, nimeni nu o să o citească. Nimeni. However, ăsta este Mac-ul de Bluetooth. O să trec foarte pe scurt peste
cam cum ați reușit să îl deduceți, varianta grea și apoi varianta ușoară, like imbecil de ușoară, nu că... Ultima parte, ultimii 24 de bits sunt în fiecare pachet Bluetooth care se trimite. Partea proastă este că, după cum am zis, datele sunt scrambled, deci nu e ca și cum o să-l citești acolo. Să presupunem prin absurd că ai auzit un pachet. Știi că începe cu, header-ul începe cu aia 24 de bits, trebuie să-i citești. Întrebarea e, ok, cum sunt scrambled datele alea? Răspunsul este că sunt scrambled cu un XOR. Metoda clasică de încriptare. Dar sunt scrambled cu un XOR folosind o secvență pseudo-random, care sunt 6 bits din clock-ul masterului. Fac 2 la 6. Exact, am 64 de variante. Și pot să le încerc pe toate. Bun, deci cred că e evident pentru toată lumea până acum că e ușor de făcut unscramble la datele alea, mai ales din cauza că ele conțin un cârâc, deci poți să vezi dacă ți-a ieșit treaba la final. This has to be the most helpful protocol in the world. Bun, ne calmăm. Următorii 8 bits nu există în pachete, există doar în primul pachet exchange dintre master și slave. Deci ăsta e în header, am aflat cum putem să facem în scramble. Ăsta e un pic mai greu. E în primul pachet, dar poate fi calculat. Calculat înseamnă tot o combinație între a ști cum se generează și a încerca de vreo 64 de ori valori diferite. Aici vine matematică cu care nu o să vă plictisesc. Se pot obține și ăștia 8 bits. Și ultimii 16 bits pot fi brute force suites. Cum brute force suites? Eu pot, odată ce i-am pe 8 plus 24, să 2 la 16 generez valorile alea și să încep să trimit trafic. Bluetooth-ul, în mod foarte helpful, răspunde la orice pachet care e direcționat către el în particular. Deci o să știu când mi-a ieșit. Dar stai, că poate fi și mai ușor. După cum știți, primii 24 de bits din orice adresă MAC se numesc OUI, sunt stabiliți de vendor și vendorii au vreo 16 variante pentru toate produsele lor. Deci dacă mă duc pe baza de date Wireshark și iau acele 16 variante, da. Deci pot să fac rost de MAC-ul de Bluetooth. Asta este concluzia acestei secțiuni. Nu că pot, e ușor. Și nu că e ușor, pot să folosesc tool-uri open source existente în momentul de față care fac asta pentru mine și dacă să zicem că și aia e greu și mie chiar mi silă și eu chiar vreau să intru în frigiderul vecinei mele, e o variantă și mai ușoară de a face chestia asta. Toate device-urile care au și Wi-Fi și Bluetooth, de obicei au MAC-ul de Bluetooth, MAC-ul de Wi-Fi plus 1. Sau minus 1, mă rog, ai două încercări. Sau e același. Bun. Ne întoarcem la BlueBorne. Deci, absolut tot ce urmează din punctul ăsta presupune că eu cumva am făcut rost de MAC-ul unui alt device și din punctul ăsta încolo îi trimit trafic doar device-ului ăla. În momentul în care te perui cu un device, sau mă rog, în momentul în care îi trimiți pachete, tu stabilești cum o să se facă hopping-ul, deci știi că de bine de rău o să fii cam pe aceleași frecvențe cu ăla care te ascultă. Deci nu trebuie să-ți bați capul să-l urmărești pe ăla, vai unde s-a dus acum. Deci poți să-i trimiți pachete liniștit. Există câte 2 sau 3 vulnerabilități în fiecare din sistemele din stack-urile Bluetooth ale sistemelor de operare. Unele din ele sunt comune, pentru că și ăia și ăilalți au făcut cam aceeași imbecilitate la implementare și o să vedeți că pe scurt toate dintre ele se rezumă la n-am scris un if sau n-am pus un sau în if. Bluesy, din nou, este stack-ul de Bluetooth din Linux. Din nou există patch pentru chestia asta. Prima vulnerabilitate este în kernel space, este un stack overflow.
Prima este destul de greu de executat și recunosc și ăștia de la Armis că e destul de greu de executat și mai mult decât atâta, de obicei, kernelul de Linux are niște măsuri de protecție împotriva Stack Overflow-urilor, deși în momentul în care au încercat ei chestia asta, lor le-a ieșit pe versiunea aia de Bluesy în particular. Stack Overflow-ul ăsta se întâmplă în procesul prin care două device-uri încearcă să-și stabilească de comun acord ce știu fiecare, capabilities, da? Și să tragă o concluzie cât de repede fac hopping și așa mai departe. Vulnerabilitatea vine de la faptul că în momentul în care se trimite răspunsul de la această negociere, deci vine request-ul să se trimite, următorul pachet poate să profite de faptul că nimeni nu verifică unde se scrie într-un buffer. Și evident, tu poți să-i dai date acolo cât încape, atâta timp cât ăla a apucat să-ți răspundă. Deci, device-ul către care trimis trebuie să fie ajuns în starea de idle, în sensul că ți-am răspuns capabilitățile mele, acum aștept să-mi zici că e ok. A doua este un out-of-bounds read în user space, ceea ce înseamnă că eu pot să încep să citesc de acolo ce urmează imediat după în memorie, ceea ce înseamnă că pot să găsesc niște chei de încriptare. Da, Bluetooth are și încriptare pe bune și s-ar putea să am noroc în momentul ăsta. A doua vulnerabilitate este în procesul de service discovery, în care încerc să întreb un device, bă, tu ce știi? Vine din faptul că în specificațiile de Bluetooth există 4 layere diferite între ele la care se face fragmentarea pachetelor, pentru că counting things is easy, aparent. And it's not, pentru că ăștia exact prostia asta o fac. Semnalează faptul că pachetul este mult prea mare ca să-l trimită deodată și apoi, în momentul în care îl trimit o valoare un pic mai scurtă a lungimii, iar răspunsul presupune că, ok, eu trebuie să-ți trimit acum restul și calculează restul în mod greșit și începe să-i trimită și ce urmează imediat în memorie. Iarăși, dacă vă uitați în cod, condiția se reduce la un if scris prost sau deloc. Și vulnerabilitatea asta se repetă aproape identic pe Android, e prima de pe listă, numai că de data asta ceea ce se licuie este process stack-ul de pe Android. Merge exact la fel și tot în Service Discovery Protocol se întâmplă. A doua vulnerabilitate, mult mai interesantă, un heap overflow, înseamnă că deja eu pot să încep să îmi injectez codul meu în serviciul de Bluetooth. Chestia asta se întâmplă în procesul de a face schimb de mesaje de control cu un alt device. Există o parte în specificație care zice, bă, dacă ai mai multe mesaje de control și ții tu musai să le trimiți pe toate în același timp, pune mesaj de control, bit că s-a terminat, mesaj de control, bit că s-a terminat și tot așa, și le interpretez eu pe toate, mă descurc. Partea proastă e că unele mesaje de control depind de dacă alea de dinainte au fost rezolvate. Deci, rezolvarea lor se face oarecum asincron. Deci, undeva se va reține toată starea care a venit după mesajul de control pe care tocmai ce-l interpretez și iarăși toată starea ca lungime are un if în minus și eu pot să trimit mai mult decât poate ăla de fapt să interpreteze, inclusiv non-mesaje de control, doar primul trebuie să fie valid. Deci state is important și tot ce s-a întâmplat aici a fost un state machine fără un if. Partea mișto în care poți să faci heap overflow cu cod pe care îl controlezi tu în serviciul de Bluetooth în Android este că serviciul ăla rulează cu privilegii super mari. Nu numai atâta, dar Zygote o să fie super helpful și dacă crashuiește serviciul pentru că ai făcut un heap overflow prost, e ok că ți-l repornește. Helpful like that. Nu doar atâta, dar în punctul în care ai acces la file system, ai acces la tot network stack-ul și chestia mișto e că poți să simulezi că tu ești un keyboard wireless. Pe chestia asta se bazează ceea ce au făcut ăia în demo, în care mișcau pe camera de Android pointerul ca și cum ar fi un mouse wireless. Apăsau click și făceau o poză în timp real, cum ar veni. Deci chestia asta este genială. Hai să vorbim un pic de autentificare pe Bluetooth. Există, culmea.
Există și de două feluri. Există o autentificare temporară în care pentru puținul pe care vreau să-l fac cu tine acum nu-i nevoie să schimbăm chei, hai că zic doar o treabă și am terminat. Există autentificare bazată pe chei. Acum, primul tip de autentificare e de mai multe tipuri și unul din tipurile alea se adresează la acele device-uri care n-au ecran sau tastatură. Că toate device-urile alea IoT care sunt vulnerabile în momentul de față, nu mai bune de racolate într-un botnet. Alea. Autentificarea aia se numește Just Works because it just works. Și presupune următoarea chestie, că dacă device-ul cu care vorbesc eu nu vrea encriptare, nu vrea man-in-the-middle defense și nu are I/O, deci nu are tastatură, nu are ecran, poate să-mi zică mie chestia asta și eu o să îl scutesc pe sărmanul de a introduce un cod PIN, căci nu poate, în mod evident, și o să zic, e ok, treacă de la mine, hai că te ascult și așa. Deci cum merge chestia asta este că eu mă prefac că sunt un termostat și că nu am cum să introduc un PIN, deci te rog eu mult, acceptăm și mie pachetul ăsta, hai că e urgent. Îl trimit și ăla o să zică, ok, vrei autentificare de tipul Just Works, gata, ești autentificat. Zi-mi ce vrei. Partea proastă e chestia asta e de scurtă durată. Partea bună este că pe toată durata ai niște privilegii generoase. Da? Da? Așa. Deci pe Android și Windows se întâmplă următoarea chestie. Fac un pairing de tip Just Works. Apropo, short-term pairing se referă exact la chestia asta, că noi n-am schimbat chei și că în nu știu câte secunde o să se termine discuția, deci eu trebuie să fac foarte, foarte repede sau de foarte multe ori. Nimeni nu-mi zice, bă, tu ai făcut 200 de short-term pairing în ultimile 20 de secunde, nu vrei tu să-mi dai cheile, gen? Eu. În momentul în care sunt short-term paired cu un alt device, am acces la ceea ce se numește PAN profile, care este de fapt chestia care ține loc de Ethernet. În punctul ăsta, eu trebuie să îi zic de care device sunt pentru această discuție și pot să pretind că sunt un network card pe care tocmai ce-l băgat în acest device. Deci trebuie să-mi trimit o cerere de hai. Eu trimite. Îi răspund. Rute malițioase. Da. Deci poți să faci chestia asta. În secunda asta, tu practic ești echivalentul unui pineapple de Bluetooth. Un pineapple pe care utilizatorul nu l-a văzut niciodată, nu trebuie să vadă nicio urmă a lui vreodată, dacă nu e cu Wireshark cu mod constant pe device-ul lui și hai să fim are hobby-urile alea. Și pot să fac chestia aia mișto în care, nu știu, el când accesează ing.ro, eu îl redirecționez frumos către ing-ul meu fake, îi fur credențiale și de acolo încolo plec în... Bun, profit în... Deci chestiile astea sunt foarte nașpe, toată lumea de acord? We're good. Știți comicul ăla cu câinele în casa, în flăcări? Și zic, this is fine, I am fine with this. Ce am învățat din toată chestia asta? E foarte greu să scrii cod bulletproof, dar hai măcar să încercăm. La fiecare punct încercați să acoperiți toate branch-urile pe care poate să intre codul vostru, să verificați toate valorile care intră în memcpy sau cu parul. Și mai mult decât atâta, e important să audităm protocoalele astea, în ciuda faptului că vom citi 3800 de pagini și nu avem viață socială. Sau folosiți Rust, se auzit din cam. Da, într-adevăr, apropo, în white paper toate chestiile astea sunt, dacă o să le citiți, totally not Rust. Ceea ce e cel mai important... Da. Security. Securitatea nu înseamnă, hai că nu citește aplicația, securitatea înseamnă, hai că e greu și nimeni nu știe ce e un shifter. Nu asta înseamnă securitate. If you're going to do it correctly. Apropo, vulnerabilitatea aia care merge atunci când eu pretind termostat fără tastatură și fără ecran, nu merge pe iOS, pentru că iOS-ul a zis, dar stai, contează, tu
codează, ți-l fă-ți rost de el de pe rețea, nu mă interesează, citește configurație, eu vreau. Nu doar atâta, când se conectează la tine un device din ăsta, iOS-ul tău o să te anunțe. Apropo, incoming connection. Există o vulnerabilitate pe care n-am menționat-o aici și care este pe bârfe, pe Apple Watch și Apple TV. A fost patchuită între timp. Totally not on the list. No. Hai să facem securitate ca lumea, without cutting corners, fără hai că merge și așa. Da. Mulțumesc foarte mult. Apropo, ultimă chestie și apoi întrebări. Ăștia de la Armis au un soft de Android care poți să verifici dacă device-ul tău e vulnerabil. Nu să verifici dacă device-ul nici tău sunt vulnerabile. Very helpful. Righty then? Mulțumim, Alexandra. Dacă văd că nu mai avem întrebări, cu asta am încheiat ediția 8 a Security Espresso. Bere și karaoke toată noaptea.